Ilo yankare mingsero mganalo na FM inong gutmenetan sa nakpilawara ya kumembiri ya kutlekana sa mingsero me kolongang sa lagtichiri churko ngaba ko ning sa la Gauteng in Mpumalanga in Northwest Limpopo na kumag audio streaming yam ganalo na fm.co.za menani kalanga pet matebola na ngana smart watch mo tlango mashingirtano checha na makuna lawanda datse kujar mingsero me wodi ning sa la Gauteng in Mpumalanga in Northwest Limpopo na kumag audio streaming yam ganalo na fm.co.za Nagara ko Afrika Vulavula utaka wena twi msumuri kufikara mtano umelerwa nchindani Eric Mavasa na namotla iraya na la nchindani Eric Mavasa umelerse nongona ko lo ningana kufumela ko reta pina wo nhlekani lo famba sumo ufikaleka hafu kubile awara ya ngwen nhlekani lo wa namotla Mingsarome timaka titele swinene kuna le ni lava ku yihundisa ngofungule khela kutaka timaka ta bantshwa hindlela yo le eka ngweti le ya bantshwa ya kuri xana tani na ku vulavula na n'we lavakulu sweswi n'we mi nga lavakulu ku mi lava vumundzuku bya tiko ra hina byi va bya mixaka muni loko ku ri n'wina vantshwa ku ri n'wina lavakulu mi tikuma ku mi kha mi nghena ka timhaka ta swa masangu na vana mi kuma mi kha mi bihisa vana mirini mi kuma mi kha mi tsutsuma vana mi kuma mi kha mi sindzisa vana lava mi nga hetelela mi va bihisa mirini ku va susa mindzwalo kumbe va susa vana lavaya mi lava ku hi vana vumundzuku bya njhani n'wanuna n'wanuna xikwembu xi n'wi nyike na miri wukulu na muzimba na alla ta ku na mukhava n'wanuna nkulu a tshame na vana va kha va nwa swilo va kha va dzaha swilo mi ri twi sweswiya i tihabule i tiyintshwa swiya swo dzahayiwa swa musi wo ka wu nga ri wa mampela mi lava ku hi vana vumundzuku bya tiko ra njhani va ka yini leswi ni vula hi mhaka ku ntwo wun'wana kha vulavula ku a hi yeneni hala no a hi yeneni hala hala ku na swinhwentana ku na swinhwentana a wu nyumi no vula ku na swinhwentana ni vula ku loko a ni ri ka xiyimo xo gangisa mina a hi nge ni le ka xiyimo xo gangisa loko a ni ri ka xiyimo xo gangisa swi vula ku loko nhleko a ya a high school a na ha gangisi loko nhleko a ya university a na ha gangisi loko nhleko a kuma ntirho a ha ri junior a ni gangisi ti-junior swi vula ku ni lava ti-director na yini loko a na ha ri ka xiyimo xo gangisa i va ka hina yi hleketeni kahle a hi buli yona ni vula ku yi hleketeni kahle kwala mi nga ko kumbexani ra mintlhanu hi nga yi languta yaleyo kumbexani ra mintlhanu hi nga yi languta yaleyo a hi languteni namuntlha ku hi khome yini laha namuntlha mingisero mganano FM hi ta va hi kha hi bula na nkulukumba Zwane hi ntlhanu timinete hi hafu ku bela awara ya 13 hi ta va hi kha hi bula na vona hi languta ka timhaka ta xiviko leswi swi nga huma tolo swa timhaka ta mati hi laha ko hi bula na nkulukumba Zwane hi ta tlhela hi bula na va xiphorisa Mpumalanga hi hoyi leyi nga koho a Acornhoek hi ndlela yaleyo kasi ke hi ta tlhela hi bula na MEC Bioscope Makamu kusuka le a Nairobi Kenya leyi ku nga na ntirho lowu fambelana na timhaka ta matshamelo ya vanhu emisaveni wu nga lulamisiwa hi va the United Nations se eAfrika wa vulavula namuntlha kwala ka Mganalo na FM makomba ndlela kambe ke hi ta sungula xifunentsongo xa Vhembe laha hi nga ta kuma mbulavuleri Xivambula makhutla hi vo nga ta hi byela ku va ri yini vona hi ta va kha hi sungula na vona hi twa ku va ri ku endleka yini ya Vhembe ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta vumundzuku bya xifunda ku nga vantshwa i n'hweti ya vantshwa leyi ku na leswi va swi kunguhataka tani hi masipala ke ta va kha hi bula na vona ku nga ri khale kambe sweswo hinkwaswo mingiserome yo hi ta swi endla ndzhaka leswi hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus ente yitsu mingisero Mganalo FM loko yingisela ka SABC Plus ka ha ri hava ku Mganalo FM a nga khomi kun'wana na kun'wana lava va ku ri koho hi leswi swi nga ta va swi kha swi fambisa swona i nga heti nkarhi amukela tatana Moses Shivambu vona va suka ka masipala wa Vhembe hi kha hi bula hi ntirho lowu va nga ka wona siku leri ra namuntlha hi tlhe hi languta na timhaka leti ti khumbaka vantshwa ku nga n'hweti ya voho vantshwa Shivambu a hi sunguleni laha i nhlekani mi amukeleli ka Mganalo FM inhlekani bothet lava yingiseri va Munghana Lonene ka nongonoko wa Afrika wa vulavula
a khensa swinene Shivambu a hi sunguleni laka ku namuntlha tanihi xifundzatsongo xa Vhembe ku na ntirho lowu mi nge le ku endleni mi endla yini? Namuntlha Bootpad ku simekiwa timhaka ta ku lwa na vukungundwani na ku pfumala ku tikhoma exikarhi ka vanhu. Tihofisi hi ku hambanahambana Bootpad va Coxa va koho, va Treasury va koho, va Public Protector, va SIU, va koho, va xiphorisa va koho, va vukosi na tikomiti hi ku hambanahambana Bootpad. Ntirho wu sungurile sweswiwani ni yo humanyana ku ri hi kota ku va na xiave xa ku va hi kota ku va hi burisana. So ntirho wu le ku yeni mahlweni Bootpad. Ku ntirho lowu wu kongomisiwe ka ku lwisana na vukungundwani hi ndlela yihi? Bootpad vukungundwani byi anamile. Xo sungula va kombisini laha lava vona khansela ra Mdlhuli ku ri ku yiva, kambe va tlhela va kombisa ku yiva swi anamile ku aka vatirhi aka timasipala hinkwato tanihi ku ntirho lowani u katsa Vhembe na timasipala ta hina ta mune. Va kombisa ku ri ku na vanhu lava nkarhi wun'wani va kumeka ku va tlele loko va ri mintirhweni va nga ri ku tirheni. So sweswiya hi xikombiso xa ku yiva nkarhi lero vanhu vo fana na va lavaya va fanele va ripotiwa Bootpad. Va tlhela va kombisa va Treasury la ku ri hi lembe leri nga hela hi 2022 a hi ri ka number 72 tanihi South Africa aka matiko ma 108. Va kombisa ku a hi fanele hi vuya ehansi ka 50 loko swi ri swi kha swi tirheka, kambe lembe leri ha ri kwale ka 72 lero a ku cinci nchumu. Kambe va tlhela va vula ku ri hi ti 9 ta December ku ta va ku ri International Anti-Fraud Day. So va kombela ku ri tanihi Vhembe hi nga nyika report ya ku kusukela sweswi ku simekiwaku ku fika hi ti 9 ta December a ku vi na report leyi kotaka ku kombisa ku ri i yini nkarhi wun'wana leswi swi nga va ku endliwile. Swin'wana leswi va nga swi kombisa vona Colonel Matimba Maluleke va ti-Hawks va kombisile ku ri corruption hi tindlela ta ku hambanahambana. Ku nga va ku ri ti-kickback leswiya swa ku u nyika munhu xa n'wanchumu ku u kota ku kuma swin'wani. Ku nga va ku ri ku bukeliwa ti-holiday munhu a ya tshama a tiphina. Ku nga va ku ri ku lombiwa mali. Ku nga va ku ri ku tsakisiwa. Ku nga va nkarhi wun'wani ku ri hi ntirho, ti-bribery, ku tirhisa matimba hi ndlela yo ka ya nga ri wona. Ku nga va ku ri ku hemba muhaxi, ku hemba mi kuma ku munhu u ta na ku fana na matsalwa kumbe ku tirhisa swilo swa ku munhu u yi exikolweni a nga yangi exikolweni a tisa ti-CV leti nga ta matsalwa ma vuxisi. Hinkwaswo leswiya swi hi vukungundwani lero swa fanele swi ripotiwa Bootpad ku endlela ku ri va kombisa ku ri swi endla ku tiko ri nga koti ku hluvuka. Va nyika xikombiso xa ku ri mapatu lama mi kuma ku ri a ma fambeki i mhaka ya ku va mi kuma ku ri ku endliwe mintirho leyi yi nga hetisekangiku hi ku mali kumbe swin'wana swi endliwile kwalaya mi kuma ku vanhu se swi hetela ku va lova. Swi endla ku tiko ri nga tikombi ku ri ya kwihi Bootpad. So va tlheli laya va kombisa nomboro leyi yi fanele ku yi dayiliwa leyi nga toll free number yi tirhaku 24/7. Timasipala ta hina hinkwato va ta fanele va yi tirhisa. Swilo leswi swi ripotiwa aka swin'wana na swin'wana leswi swi humelelaka swa viyada leswi nga aka timasipala ta hina na Vhembe na ti-department ta hina. Va kombisile va ti-Hawks na va Treasury ku ri swilo swa loko swi ripotiwa Bootpad hi ku nkarhi wun'wanyana vanhu a va nga swi tivi na ku va nga ripota kwihi na va Public Protector. Va kombisile ku swilo leswi a swi nambi sweswi swi nga ta va swi ripotisiwe xiswona swi yisiwa aka vona va na malunghelo ya ku endla vulavisisi aka swin'wana na swin'wana leswi nga ta va swi tisiwe ka vona. So hi sweswo swi nga ta endla ku ri nkarhi wun'wani swi tikomba ku vanhu va fanele va ripota kwihi ku endlela ku ri ku lona vukungundwani hi ku tiko ra hina ri le ku mbombomeleni. So toll free number liya is 0800 115 446. So hi ta tlhela hi endla matsalwa ku vona ku ri hi mahangalasa vanhu va kuma matsalwa lama
hi ku hambanahambana ka timasipala ta hina hinkwako. yi ngeteni futhi nomboro yeleyo futhi 0800 115 446. se minkarhi ya ku tala ni tala ku vutisa xivutiso lexiwani Shivambu ku khale nomboro leyi loko yi tisiwa a yi ku ri mhaka ya ku Telkom a ya hangalaka tiko leri hinkwaro se va ku leyiwani i ya mahala le se ka ti-cellphone swi endlisa kuyini leswi va nga kombisa swona ku ri i ti-toll free number, then loko vanhu va fona yi kumeka yi ri mahala, no ka ni nga ri sure ngopfu butet ka ti-cellphone ku ya chajana, mara a hi swi tiveni ku ri ku na tinomboro leti ti nga ti-toll free na kolomu ka ti-cellphone ti fonela ku ti-emergency na swin'wana na swin'wana. So na yona yi na swi hleketa ku ri yi wela kwalaya aka ku ri ku na swin'wana leswi hi ku yi wela kwalaya ka swilo swa vuyada na swilo swa xihatla. Ti nga va ti ri tinomboro leti mi kuma ku ri ti mahala tanihiloko yi vitaniwa ku ri i toll free number. se So ya nani mahlweni a ni ku ri hi ku katsakanya tinomboro ta ti-0800 to tala ta tona i ti-toll free butet. okay se ni lava ku mi vutisa swin'wana swi nga fambelaniki ngopfu na ntirho lowu wa namuntlha kambe ke ni nga se mi vutisa ku na lexi mi nge mi lava ku xi tiyisisa kumbe ku xi tshikelela ka leswa ntirho wa namuntlha. Ya butet hi swilo swa ku ri va ka hina hi nga ku yingiseleni vaakatiko hi ku hambanahambana, a hi swi tekeleni nhlokweni sweswi ku nga na yona nambara leyi ni nga yi vula laha. Loko ku va vona swin'wana swi nga ri ku fambeni kahle, swin'wana na swin'wana a va foyineli, va nga ti vuli mavito ku hi vona vo mani. Swilo sweswo swi ta yisiwa laha swi nga ta yisiwa kona swi ya lavisisiwa. Loko ku ri na vumbhoni vanhu valavo va ta kumeka va yisiwa enawini. no ni khomele tani Shivambu na swi tiva ku mi le ka nhlengeletano yin'wana kambe mo ni khomela tani tisekendi ta 30 ni hundzisa xinavetiso lexi kusuka kwalano ni ta mi vutisa ku tanihi masipala mi endla yini ku endlela vantshwa hi n'hweti leyi ya vona kumbexana swi nga hetelela swi va pfuna ku ya mahlweni na loko se va nga ha ri vantshwa, kambe mo ni khomela tani hi ta vuya hi twa ku tanihi masipala mi le ku endleni ka yini, kambe sweswo mingisero me andzaka leswi. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela 23 ya tibili awara ya 13 ka Munghana Lonene FM ya 12 ku bila awara ya 12 mingisero Munghana Lonene FM nkarhi lowu wa ku va hi ya mahlweni na we ta riteka riqingho reta ku nyika nkarhi wa ku va vulavula hi twa n'wangulo wa we ka timhaka tihi kumbe tihi leti nga na tona, kambe ke sweswi emani hetisana na Shivambu la va suka ka masipala wa Vhembe lava va nga na timasipala ta mune tanihi sweswi hi swi tivaka masipala ya Mosina, Makhado, Thulamela na Collins Chavani. Shivambu tanihi va hi masipala i n'hweti ya vantshwa leyi hi swihi leswi mi ngemile ku swi endleni ku seketela vantshwa ku tihluvukisa ku ya mahlweni ku va vanhu lavakulu lava nga ta va va ri na vutihlamuleri na ku humelela na ku tihlayisa ku ya mahlweni. Butet tanihi xifundzatsongo hi na nongonoko loyi wu endlaka lembe na lembe wa ku hluvukisa vantshwa va hina ngopfungopfu lava nga tinghenelerisa aka swa vubindzurisi. Hi ti 9 la Anandoni Riverview hi awara ya 9 nampundzu ku ta va ku ri na Youth Development Summit laha vantshwa hinkwavo lava nga nghenelela minongonoko leyi ni nga ta yi vulavula la va nga ta va kha va kombisiwa timhaka ta vubindu na vubindzurisi na ku va nga swi kotisa ku yini ku kuma timali ta ku va pfuniwa ku yisa emabindu ma vona amahlweni. So nongonoko lowani ku ta famba laha kwalaya ka vo 6 o'clock namadyambu Butet ku nga ta va na gala dinner ya ku nyiketa masagwadi aka vanhu lava va nga nghenela aka nongonoko lowu wa Youth in Business Competition lowu katsaku vantshwa lava nga endlaku timhaka ta vupfhumba, swa vurimi na swa vubindzurisi leswi swi welaku ehansi ka ntlawa wa SMME. So vantshwa lavaya va nga ta va workshopiwile hinkwavo va ri ndhawu yin'we ku ta va nyiketiwa masagwadi laha ti number 1 aka ti-categories kumbe minongonoko ya leyi nharhu ti number 1 va ta kuma 135,000, ti number 2 va kuma 100,000, ti number 3 va kuma 70,000,
number 4 va kuma 35,000. Mali leyiwani Bootpad a hi va landzeleri ku va endla yini, i ya ku va pfuna ku va kota ku antswisa mabindzu ma voho, va kula van'wamabindzu lavakulu, tanihiloko hi swi vona ku ri laha tikweni mhaka ya vusweti yi ya mahlweni, mhaka ya ku pfumeleka ka mitirho yi ya mahlweni, a hi na vantshwa vo tala lava va tinghenisaka ka swa vubindzurisi Bootpad. Mhaka ya ku va vantshwa va tinghenelerisa ka tidraga, mabyala, vugevenga hi ku angarhela Bootpad swi ya mahlweni. Se swi vula ku hi ku siku rin'wana ni tshama hi vulavula hi n'wina mi kombisa timhaka ta xirhambo na yini hinkwaswo, se swi herile sweswo, se lava va nga ta ya ka ntirho lowu hi lava nga ta va rhambiwini. Ya Bootpad lava va nga ta va ri ka ntirho lowani hi lava va nga ta va rhambiwile, kambe n'wina va mahungu hayi tigate ti pfulekile Bootpad, loko mi lava ku hungasa ma ta heta dzumba na n'wina kwala Nandoni Reserve na van'wamahungu van'wani hi ku hambanahambana ka vona Bootpad. Mi hetsela mi ku yini Shivambu? Bootpad ni ta ku na vo hlaya lava nga hi foyinela ku ri a va kumangi hungu leri hi nkarhi, so hi ta ku lembe leri taku ngopfungopfu vantshwa lava nga xikarhi ka malembe ma 18 to 35 hi ku halaya ko masunguleni ya vo April a va kumeki va hi khumba hi ku hi laha hi humesaka kona minongonoko kumbe ku nghenela ku hi sungurile hi tigate hi pfurile, ku kondza loko se swi pfala ku endlela ku nyika tijaji ku va kota ku jikajika na mabindzu lama va cheka ku ri swi yimise ku yini ku va ta kota ku kuma lava nga ta wina. So lava nga tsandzeka nkarhi va ta wu kuma lembe leri taku, a hi tirhisaneni Bootpad. Hi sweswi mi nga lunga Shivambu, mi nga munhu wo lunga hi ku loko a nga ri swona a mi ta mi va byeli kahle ku a hi ntiyiso leswi mi swi vulaka hi ku swi vule khale ka Munghana Lonene, a mi yingiselanga Munghana Lonene ku sukisela sweswi hambani mi yingisela nongonoko Afrika wa vulavula hi swi vurile swilo leswiwani khale to sungula, kambe hambi swi ri tani sweswi mi nga munhu wa tintswalo a mi vulangi swona. A ni Bootpad nkarhi wun'wani a hi pfumeleriwi ku hlamula vanhu hi tindlela tetiya ta mitshikelelo, van'wana va ta ku hina mahloniphangi. A ku ta ku ri xikonyololo loko mi va yingisele ka Munghana Lonene swi vurile sweswo, famba leyi wena nga heteli nkarhi. Se mi to twa vanhu va famba va jikajika va ku va ka masipala va tirheki, loko hi va vutisa swo hi vutisa va hi hlamula swipfinyanguva. Se ku hi nghena timhakeni Va mi hlamula yini? swipfinyanguva. Shivambu ni mi twini, khenseni nkarhi wu nga hlayisekanga. Khenseni Bootpad. Akens sweswo mingisero Munghana FM tema mi swi twile xibele tindlaveni n'wina va masipala wa Vhembe vantshwa mi ta ku hi mpfalela handle na hi mi byerini mahungu lama to suka ntsala leti mina timbirhi ni nga ha teka mingisero wun'we hi nga seka nhlokomhaka ta mahungu ya misava leti nga ta ta na Mixo Justice Machines ivi ni twa ku we khometi timhaka kwala u nga koho hi ndlela yaleyo, kambe ke loko ku nga ri na loyi a nge le ku teni ku hi nga n'wi nyika nkarhi na ku mi kombela leswi va ka yini ni kume mi ta tsundzuka siku rin'wana ni tshave ni hlaya papila laha ra ni kha ni vulavula na tatana Foster Mohale, ni hlaya papila ra ku na mani van'wani va nge swi ku yini lexi ni nga hetelela ni kuma xo i ku na van'wani mi kuma ku va ta kombela ku rhumeriwa ni ta swi vekisa ku yini, ku rhumeriwa ku pfuniwa hi mina, kambe mi kuma ku lava nga ni rhumela a hi vona va lava ku pfuniwa. Se hina hi vheta ka nomboro liya hi ku hi vo va lava ku pfuniwa, hi hundzisela ka lava nga ta lava ku pfuniwa kona. Se mi kuma ku a swi heteleli swi va tano. Se tsanana n'we mi rhumeriwaku mi komberiwaku ku hi komberiwa ku hi ya ni komberiwe hi Ncindani la ku ni n'wi vutisela hi timhaka ta leswi na leswi na leswi. Masibu hi ku loko mi ni tsalela i nga ri hi n'wina ivi loko se hi swi hundzisa ku ya ku ya kumeka ku hi n'wina swi va swi nga ha ri kahle, na lava va lava ku mi pfuna va vhe va nga mi tekeli enhlokweni, va swi teki nga ri movha ku huhweni. Masibu se tsalani mi ku mina ni yo rhumiwa hi pet kahle a hi mina ni lava ku pfuniwa, la lava ku pfuniwa i pet hi ndlela yaleyo. Se hi ta twa ku hi kota ku pfunana ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo. Ni ta va ni kha ni bula na nkulukumba Zwane sweswi loko hi vuya mahungu ya misava hi langutaka timhaka ta mati lama hi ya nwaka. Lexi xi ni vavaku ku tlula na mpimo i ku mati lama hi ya nwaku ni mi byerile siku rin'wana kwala ka nongonoko lowu ni ku a ku ri na leswi va swi vitana ti-blue drop ne. Se ni hlayeli ni dyondzini ni swi vonini ku na blue drop, ku na green drop, ku na no drop.
se hi vunharhu ka byo va ta swi hlamusela ku swi va swi kha swi suka kwihi kambe mhaka leyi ni va ku yi hundzisa hi 2012 mfumo wa n'we wu teke xiboho xo a wa ha mi byeli ku xiviko xa mati ya n'we xi yimise ku yini ku kondza sweswi loko ku ta holobye Senzomqunu va ku se hi la ku swi vuyelerisa ai mativa mani ku na van'wani vanhu hileswaku a ni swi tivi ku a ri hi mani hi twa ku mixo justice mashimzi yo ri mahungu ya wora yin'we ya ta emisekweni ya mixo Afrika wa vulavula. I vupfhumba bya yini mara i vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni i ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na ndlala i wa tikuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suke xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka. hayi kambe swa ka swa antswa ka mara swa gezi ka swa gezi swa ka swa antswa hayi leswi a va swi vula president Cyril Ramaphosa swa ku ku na sabotage ongeti swi na ntiyisi loko ku ve vulavisisi na swihehlo leswi nga le ku vulavuriweni hi swo ku na van'wani va varhangeri ka Eskom a va thola vanhu va byela vanhu ku famba onha hala ho swi vula ku a va khomiwi vanhu valawo ene va nga ha humi va nga ha humi kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lonene FM hi lava ku languta ka timhaka letiya ta xiviko lexi xi nga humesiwa hi ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo eAfrika-Dzonga tolo holobye Senzomqunu a va kha va vulavula na vateki va mahungu va kha va nyika swiviko swoswoleswo kusuka hi ku hambanahambana ka swona swiviko swoswoleswo a swi khumba leswi va swi vitanaka blue drop ivi ku va na leswi va swi vitanaka green drop ivi ku va na no drop hi ndlela yeleyo se hi lava ku twa kahle a ku endleka yini swiviko leswi a ku lavisisiwa yini na ko hikokwalaho ka yini hi ndlela yeleyo ku na DDG wa timhaka totoleto ta mafambisele na milawu na ku tiyisisa ku milawu ya landzeleriwa nkulukumba Xolani Zwane hi vo hi bulaka na vona nhlekani lowu Zwane i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Thank you, Patrick. Thank you for having me on your radio station, and also good day to your listeners. I was 100% sure that you know my language. And also good day to your listeners. I was 100% sure that you know my language. I will see to it that next time when we speak, you will be fluent. Yes, I will appreciate that opportunity. Konje Zwane I Mangete ne? Yeah, Mangete. Oh, okay. That's fine. Thank you very much, Mr. Zwane, for giving us time to speak to you this afternoon. Let's start from the beginning. Yesterday, the minister was giving out reports. What was the purpose of that very same gathering, giving out those reports? What was the purpose? Thank you once again, Patrick. The purpose of the report was to mainly make the public aware of the status of our water industry in terms of our wastewater treatment works and in terms of our water treatment works. As you know, Patrick, our domestic water cycle talks to both the water that we receive for drinking purposes, which is treated by the municipalities and water boards in terms of the standards of the South African National Standard 241. They are required to conduct these regular tests on the treated water to ensure that it complies with the standard. And then also, this water that we drink and that we use in our households, it's also then once we have used it, it goes back to the sewer system. Then that's when the wastewater treatment works comes in, which are dealing with the removal of waste and so on, and then it returns to the river. So you find that we need as a department to make sure that we monitor those processes to check whether there is compliance by the municipalities and the water boards. So the issue of the drop reports, that's what we call them, the 3 drops report, it's unique to South Africa. It's a regulatory tool that we use to improve the municipality drinking water quality and wastewater management, as well as to ensure that truly no drop
the municipalities comply with water conservation and demand management. So we want to keep the public and stakeholders informed and also updated with credible data. And also we do this reporting to incentivize the municipalities, because we announce those that achieve compliance, and also that those that are dealing with their services excellently. So it's more to incentivize them and also to inform the public. I see. You saying it's a regulatory tool. I can't help but ask, why was this tool stopped in 2012? I think there were issues which one wouldn't want to deal with, but even if the tool was stopped, Patrick, the department was still responsible for doing the compliance monitoring and enforcement in terms of the National Water Act. But Minister Mdlhuli, when he was appointed in 2021, he immediately reinstated the draft reporting, because he recognized their importance in both for the department as a regulator as well as for the municipalities and the public at large. Do you think the department was still doing it the right way? Because according to this report, of course, you will give us a brief picture of what the report entails. But be that as it may, do you think the department was doing the regulatory part, given the fact that we have since regressed from, was it 10% in 2012 to or close to 50% of non-compliance in this recent report? Yes. One could say we could have done better, Patrick. It's a progressive improvement. Also, there were other challenges that have impacted on the municipalities as well, for them to make sure that they comply with the Water Services Act, and also the department that we regulate the municipalities in terms of the National Water Act. Which is why, as I will explain, the initiatives that the department has implemented in terms of both regulating and in terms of also supporting the municipalities, and also the legislative amendments that we are looking at to strengthen the municipality environment, so that it is able to provide water that is suitable for drinking by the communities. I see. Sometimes headlines, Mr. Zwane, might be misleading. When they say, no, the report has found that South Africans are no longer, the quality of water that they are drinking has since deteriorated. That might not be true, but then can you give us a brief picture of what you found on the three reports, if you may? But I'm interested in the blue and the green drop. Okay, thank you, Patrick. I will start with the Blue Drop Watch summary report. In terms of these reports, we release each one of them. For example, this year we are releasing the Blue Drop, full Blue Drop report, which we will be releasing in July. So for now, we have just released the Blue Drop Watch report, which is an interim report, just highlighting a few areas within the water treatment systems. And then in end of July, the minister will release a full report, which will cover all the municipalities and all the systems. For now, we have just covered 151 out of 1,035 water treatment systems in the country. But it does cover all water services authorities. So in terms of the infrastructure condition, 3% of the sampled systems, so these 151 which were sampled, they were found to be in critical infrastructural conditions, which means there were serious challenges. And then 12% of those, in terms of infrastructure conditions, were found to be in poor infrastructure. And then 49, they were found to be in average, which means not very bad, but not also good. And then 31% were in good condition, and then 5% in excellent condition. And these findings were also supported by the South African Institute of Civil Engineers infrastructure report, which also analyzed all the municipalities. And then in terms of the summary of findings for water quality testing, which we are using the SENS 241
one, Patrick. The municipalities are supposed to monitor both microbiological as well as chemical quality of the water samples. So in terms of microbiological compliance, we measure how well the treatment process is removing harmful bacteria and other microorganisms from the water. And then also in terms of the chemical compliance now, in terms of the suitability of the water for human consumption, the protection of the infrastructure and household equipment. So you find that, as you indicated previously, in 2022-2013, about 10% were not complying or were found to be bad to poor. But now you find that only in terms of microbiological water quality compliance, only 39% of the systems achieved excellent, 11% achieved good, and then 9% achieved poor, and 41% they achieved bad microbiological water quality compliance. Then in terms of chemical now, which is talking to the suitability of water for human consumption, only 17% achieved excellence, 13% of the systems were good, 15% were poor, while 55% they achieved bad chemical water quality compliance. Oy. That is overall the country, over the whole country. So if you why would we have problems with a chemical part? Is it lack of skill? What could be the problem? There could be a number of things that will influence the results of the testing in terms of either the management of infrastructure. Maybe there might be challenges there, because when we look into these drops reports, what we assess for the scoring, we assess the condition of the infrastructure. The capacity of the infrastructure to deal with the demand, which means the demand, what is coming into the infrastructure, whether it's water treatment works or it's wastewater treatment works. As you know, all cities are growing and houses are built all over the place, and you may find that the treatment works are not also upgraded or new treatment works are built to meet the demand. And then also we looked into whether the required maintenance is being done, and whether the infrastructure itself is operated correctly. And then we look at the treatment processes that are followed, and whether there are monitoring and controls in place. And the key issue as well is the issue of staff, whether the treatment works are managed by staff with necessary skills and qualifications. So in one of those assessments, you may find that maybe there are issues with the treatment processes that maybe they are not undertaken in terms of the standards, and maybe you find that the effluent for wastewater treatment works that just comes out from the works back to the river system does not meet the minimum standards. So there could be a number of issues that could impact on the outcome of the test. And the learnings that we could draw from the report, would I be correct to say, in general, South Africans are drinking dirty water? Like as I indicated, in terms of this report, Patrick, it's a sample of 151 which were sampled across, and it's a report that we are looking at over a full year of 2021-2022. So it is not talking to current status of what is happening out there. So it does reflect a sharp deterioration in drinking water quality since the last drop report was done. It does indicate that the drinking water produced from some municipality systems during 2021-2022 did not meet the standards and might have caused a potential health risk. But it does not provide an indication of the current status of water quality in municipalities. So that's why we emphasize that in terms of the standards, when the municipality carries out this test and there is an indication that the water supply poses a health risk, the municipality has an obligation to inform the consumers that the quality supplies poses a health risk. And as a department, we have sent directives to those municipalities which we have identified in these reports as having systems with poor and bad compliance.
So these directives require those municipalities to inform their residents that they have poor to bed compliance systems. Then the public can safely consume water from their test if the municipalities indicate such information. But the residents should continually check with their municipalities if this is the case, because the municipalities are expected to inform their consumers if there are challenges, maybe even advise them that if this water you can only use for other household needs, except for drinking, maybe you have to boil it before you. I see. And since you are in a compliance department, what happens to those that are not complying, those that are not meeting the standards? Those that do not meet the standards in terms of our regulatory legislation, we have to issue them with a non-compliance notice to say, in terms of the test, that you yourself as the municipalities, because they are expected to post their results on a regular basis on our website. We've got what we call integrated regulatory information system, where each local municipalities or water service authority has to upload their results. So if we detect that there is non-compliance, we issue them those non-compliance notices and directives in terms of the National Water Act. We also instruct the municipalities to inform their consumers that I indicated earlier. So if there is if they do not provide a correction action plan to say how are they going to rectify this non-compliance, that's when then we look at instituting legal action against that municipality. I see. But also, as a department, we have realized the gaps in our regulatory space. We are strengthening our role as a regulator. We are now developing more comprehensive and more stringent norms and standards in terms of the Water Service Act, because the Water Service Act does provide for the department to issue stringent norms and standards for water services, so that we also standardize the regulatory processes. It can be consistent across the country. But we are looking at, and in terms of the support action, because you can regulate and also issue this directive, but if the municipality maybe is unable or is incapacitated to undertake this function, we have to provide technical support as a department. We also have the 2 grants which are available for the municipalities. One of them is the Regional Park Infrastructure Grant, which has got a budget of about 12 billion per year, but there are conditions on how it is allocated. And then we also have a Water Service Infrastructure Grant, where we provide technical advice and management support from DDG. So our minister, since coming into the position in 2021, he has visited all the municipalities with severe challenges, and those in terms of worst performing municipalities, the minister and the municipal leadership have agreed on improvement plans on what needs to be done. But also as a department, okay. I'm sorry to come in. I realize time it's running out of me here. But then I want to go back to compliance and the issues that, or the ways that you do to see to it that the culprits are dealt with here. One would say, one, it's either they are not effective. Two, it's either this unit, your unit, was not functioning properly since 2012, because we couldn't have deteriorated to this extent if there was something that is working from the department that could work as a deterrent, isn't it? As I indicated, there are a number of issues that one can allude to that happened during the period. But in terms of our compliance, we have always had the National Water Act, which is clear in terms of what the department needs to do, in terms of the issue of notices and also in terms of the directives. But also we have noted as well that the Water Services Act doesn't have similar legislative tools in terms of issuing of notices and directives for those that are not qualifying or not complying with the drinking water standards. So we were only using the National Water Act, which only goes as far as issuing directives and also instituting legal action. But now we are looking at legislative reform, where we will also be making some amendments
or propose amendments to the Water Services Act. And we are also looking at the issue of ensuring that the water service providers are professionally managed and capable, and also financially viable institutions that can deliver water services to the required standards. So we are consulting with water sector stakeholders regarding the reforms that we are proposing to strengthen the role of municipalities as water service authority, to enable the minister to intervene as a regulator as well. I see. I realize we don't have enough time, but maybe sometime we'll meet so that we can unpack it further for the understanding of our listeners. Other than that, thank you very much, Mr. Zwane. Okay, thank you, Patrick. Inko. Eso soming from Ganano FM Makombandela e Kurkumba Zwane laba e bula na bona. Ntakuzela kantsongo lesaba Vulavula isonda. Khalanga phet mathebula eka Afrika wa Vulavula. 12:30 exikarhi ka vhiki. Hila nga kona mingisero mgana lona FM Makombandela komisa leswi Zwane va vulavula hi swona timakatele tata ka vula kusukela lembe ra 2012 ku vi ku va na ku cinca kukulu hi ndlela leyi ka timhaka ta mafambiselo ya timhaka ta malawulelo ya mati kambe xiyimo xa mati lama yanwaka a xi tsakisi hi ndlela yoleyo yi va ni amukela Colonel Mdlhuli mi swi twile tolo loko ni vula ni ku hi ta ringeta ku lava Colonel Mdlhuli hi twa ku vo va ri yini va tiva yini hi timhaka leti nga le ku humeleleni a Acornhoek na ku tshembeka ka vona Colonel impela va ko hintata se hi va lava Colonel van'wana va lava nga tiyimisela ku tirhela rixaka hi ndlela leyi a hi va amukeleni hi nga heti nkarhi Colonel hleka tatani Khalanga mkusela xikan'we na vayingiseri va Afrika wa Vulavula ya khensa swinene mani a no rila tolo ka vayingiseri ni ku hayi ta va lava Colonel hi ta twa ku kahle va pfuna njhani vaaki ve le Acornhoek va nge le ku rileni ivi ni twa mi humelerisa ku hayi se swi tshamisekile vini ku ma vona vanhu lava nga tiyimela ku tirha hi lava Mdlhuli a hi sunguleni laha ku na xiyimo a Acornhoek xi vulavuriwe ngopfu lava va ni rhumelaku va kombisa timhaka ta ku police station a yile ku va pfuneni yi pfala hi ku fana na mavhengele sweswo swa ku taniya awara ya nhungu hi ku kongomisa van'wani va ya va kha va lava ku pfuniwa va honisiwa vanhu va dlawa etindhawini ta va Acornhoek va mariti na tindhawu ta le kusuhi vhiki na vhiki ku va ku kha ku lahliwa vanhu xiphorisa a xi le ku ndleni nchumu ku ya hi leswi swivekelo swi hi nga kuma swona tanihi xiphorisa xa Mpumalanga mi tiva yini hi timhaka leti nga humelelaka ya Acornhoek ni khensile tatani Khalanga na nkarhi lowu mi nga nyika wona ku tikuma hi hlanganisana vaakatiko ni nga ringeta ku hlamusela ku swo sungula mhaka ya le ndhawini ni ngo Greater Bushbuckridge area i ndhawu leyi yi nyikaku problem nyana kumbe ehlazeni ku angarhela district loko hi langute ka swifundzanya leswitsinini kumbe ti-district letinharhu loko hi kambisisa hi kuma ku ndhawu ya ehlazeni ngopfungopfu ka yona ndhawu leyi hi vulaka ya Bushbuckridge hi laha ku nga na problem nyana kumbe xiphiqo xa vugevenga ngopfu laha byi yaku mahlweni ngopfungopfu sweswi karhi swi va swi vulavuriwa ku na vanhu lava dlayiwaku ku na mhaka yo bomiwa ka ATM ku na mhaka yo va ku ngheniwa ku tshoviwa emavhengele mara lexi nga xi vulaku hi risporisa ni tshemba ku lava va ku va yingisela va ri ndhawini ta ku fana le Mariti na vo Mkhuhlu kumbe Calcutta va nga va swi vonile ku already ehansi ka vurhangeri bya provincial commissioner ku nga lieutenant general Simakaleng Jeff Manamela ku sunguriwe migingiriko va ta va vonile loko u suka ndhawu ya laha Mariti kumbe u suka ndhawu ya le Hazyview u kongoma ndhawini leya Mariti ve na ti-road block leti hi nga ti endla ku nga sela mavhiki mambirhi laha hi nga khoma vanhu vo hlayanyana hi nghenile ka tindhawu ta le la ku xavisiwaka mabyala ni vulavula leswi a ni ri phati ya swona sweswo laha na mhaka ya le Acornhoek yi nga le ku attendiwe hi xiyimo xa le henhla lexi hi xi kombelaka hi ku tanihileswi hi nga ku tirheni hi kombela ku hi va na ku tirhisana na vaakatiko hi ku vaakatiko a ni ri vo va hi hlamuselaka ngopfu ku tikeriwa ku kwihi ku ya hi
ndlela leyi loko hi nghene ka democracy hi fane hi tirha hi ku ya hi leswi swilaveko swa vaakatiko. Xo sungula lexi nga xi kombisaka ku swa endleka nkarhi wun'wani ku ri na ndhawu yo karhi laha ku va ku na mhaka yo khoma nkunzi u kuma ku vanhu a va pfuli ti-case. Loko hi va hi hlangana hina tani na xikan'we na vaakatiko va kota ku hi kombisa ku hambileswi ku nga pfuriweki ti-case hi kun'we nkarhi wun'wani loko mi analyze kumbe mi languta hi tlhelo ra vunhlori mhaka ya vugevenga mi tirhisa ngopfu tinhlayo kumbe leswi nga ti-statistics hi mhaka ku va ku ripotiwile. So information yin'wana kumbe mahungu man'wana lawa hi makuma loko hi karhi hi endla minhlanganelo liya. Ni tshemba ku hi ta va hi swi tiva ku hi na structure xa community police forum. I yini community police forum kumbe CPF? I mhaka yo ku hlangana maphorisa na vaakatiko a ko va organization kumbe a ko va security company kumbe company ya swa vurimi, kambe hi laha munhu un'wana na un'wana ku ya hi maendlelo ya community police forum laha ku fanele ku kumeka vanhu va matekisi, ku fanele ku kumeka vanhu va mabindzu, vanhu lava xavisaka byala ku va nkarhi wun'wani ku va na problem ku vugevenga lebyi hi xitalo byi endleka na le tindhawini laha ku xavisiwaka mabyala. So ha lava ku hi khomana hi mavoko xikan'we na vaakatiko hi tirhisana. Hi xitalo swirilo swi kona leswi endlekaka ni hlamusele mhaka ya Acornhoek police station ku va ri ku na swihehlo swa ku nkarhi wun'wana a hi pfali hi nkarhi. Hi leswi hi fanele ku loko hi hlangana na exikarhi ka maphorisa na vaakatiko va fanele va tolo ni karhi ni vulavurisana na murhangeri kumbe station commander a karhi ni hlamusela ni ku ni twa ku ve na mhangu yin'wana yi nga humelela laha yi vonaka ku na le ka ti-social media ku ve na manana un'wana a nga ya pfula nandzu ku va na swihehlo swiya. So ni ku ya hi n'wina station commander ku nga va ku humelela yini. So ku mhaka leyi hi vona ka social media, yes ku ripotiwile case liya ya ku phanga laha va nga nghena laha ndlwini, kambe endzhaku ka leswi se swi vuriwaka ku a va kumekanga va pfuniwa hi ndlela leyi a ku fanele ku va pfunisiwe xiswona. I mhaka leyi mina as station commander kumbe murhangeri laha ka police station leyi a va fanele ku tiwa ku ta tshamiwa hansi va pfula nandzu kumbe xivilelo ku a ni eneriseki ku i vutihlamuleri bya hina loko xilo u nga khomekangi kahle ku ya hi maendlelo lawa hi nga nghena ka wona ka democracy u fanele u va u endla complain u ya hlamusela station commander va ku a wu yi ka maphorisa le charge office u ya straight ka station commander. Se loko va tile na va hlamusela ku a ku zanga ku va na munhu loyi a nga fika a because loko ku fanele ku lavisisiwa munhu kumbe matirhelo ya maphorisa ku fanele ku endliwa that complaint. Hi sungula ku lavisisa hi endla loko ku ri ku na switempe kumbe goza leri fanele ri tekiwa ku va ku tshinyiwa munhu wo karhi kumbe vanhu vo karhi swi fanele swi suka laha swi nga tsariwa hansi ku nga endliwa formally ku na complaint ya sweswo. So mara a ku size ku va late va nga ha titshuneta ka station commander va fika va endla ku mhaka leyi yi tsariwa hansi ku hi ku loko o lavisisa ma swi ta ku ku na vatirhi va na timfanelo to a va adime. Loko kuma ku nkarhi wun'wani hi ku hi nga swi fambisanga kahle swi nga tsariwanga hansi munhu a nga hela a vula sweswo ku a nga zanga a treatiwa ka a yi huma kwini, i mani loyi a ri mutwisiwa ku vava ka mhaka leyi na a nga zanga a humelela. Colonel ni hankari kambe swi nga koteka ku siku rin'wana hi ndla nongonoko hi va na n'welayinini hi vulavula na rixaka ngopfungopfu ri yingiselaka ra le Bushbuckridge va kha va tisa leswi va tisaka so ivi n'we mi kha mi hlamula? Hi nga swi arrange but sweswo swi ta lava ngopfu na mhaka yo hi tlhe va na vona va le ka ndhawu liya ya xitichi va kota hi ku nkarhi wun'wana a ni ri ma swi ta ku loko nkarhi wun'wana ku pfuriwe case ku va na n'wana nkarhi wun'wana a nga enerisanga hi case ene a swi koteki ku u nga tiva xin'wana na xin'wana lexi humelelaka. Kasi loko hi nyikiwa nkarhi wun'wana information yeleyo hi kota ku cheka ku humelele yini swi endla ku hi kota ku va hi ta hlamula hi hlamula swilo swi nga kona ma swi vona. Kasi loko nkarhi wun'wana a ku hey va tshama va ni tekela yini a ni swi tivi ku case loko ku ri ku a ni lavisisiwa case yeleyo ni munhu loyi a nga ka provincial level swi ta va swi tikanyana. Kasi swi va kahle ku
nkarhi n'wana loko swi koteka a ni ta va na mavonelo ku lava va swi kotaka a va ni nyiketeli swivilelo leswi nga kona va hlamusela tina then hi kota ku nyika va xitichi va hi chekela ku humeleni loko se hi ya hi ya hlamula hi hlamula hi karhi hi swi tiva ku impela ku endleke yini i yini lexi nga endlekangi ke swilo swinene Kennel hi ta kunguhata nongonoko wa muxaka wolowo vana na siku lerinene inkomo khalanga na vayingiseri ni khensile inkomo timinete timbirhi ku bila awara ya n'we hi kumeni mahungu ya misava na Misho Justice Machines se khume timinete ntsena ku bila awara ya 13 le ku ringitani ku hlanganisa na MEC wa timhaka ta matshamele ya vanhu ntirhisano mafumele na timhaka ta ndhavuko Limpopo MEC Bioscope Makamu lava va nga a Kenya a hi la ku bula na vona laha kha hi langutaka timhaka leti ti ngele ku endlekeni hi vuromiwa lebyi bya Afrika-Dzonga byi nga koka nhlengeletano leyi langutanaka na timhaka ta matshamele ya vanhu ematikweni ya misava hi ndlela yoleyo kasi ke loko ha ha rindzele ku va hi bola na vona a hi tuyimingiseri wa Munghana Lonene FM yi va na ku byela leswi hi lemuke ku tolo na namuntlha a wu kuma nkarhi wehe wa ku nghena u vulavula u tisa matitwelo na mavonelo eka timhaka tihi kumbe tihi leti hi ti tivaka hi kha hi bula hi toho hi ndlela leyo se swi nga leswi Mindzuku hayikho Mindzuku hi le ka wehe Mindzuku hi teka wena hi ku pfulela u tshika hi ndlela yaleyo se hi leswi hi nga ta va hi kha hi swi langutise xo miyingiseri wa Munghana Lonene FM loko hi kha hi bula na wena Mindzuku kwala ka nongonoko Afrika wa Vulavula hi va hi kha hi endlela ku hi ta kota ku va hi vona ku timhaka ta tiko ti yimise ku yini ngopfungopfu loko kha hi langutaka tlhelo ra wehe hi ndlela yoleyo sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM va fikile MEC va le a Kenya hi lava hi bulaka na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi timhaka ta nhlengeletano leyi nga koho ya matshamele ya vanhu tanihi MEC lava langutaka timhaka ta matshamele ya vanhu na vo van'wani va rhambiwile va fambe na MEC na holobye wa timhaka ta matshamele ya vanhu eAfrika-Dzonga holobye Mamuluku Khubai MEC i nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM kunjhani Kenya Jambo Pat Kalanga Jambo Jambo Afrika akhetsa swinene vanhu akhetsa swinene loko hi khisa wena ri hala Kenya loko ku akhensa ta ku ashante so hi le ku hlangana na matiko nga ku misava hinkwayo yi hlanganile la Khalanga hi ri karhi hi langusa xiphiqo lexi misava yi nga hlangana xona xa matshamelo ya vanhu ngopfungopfu leswi hi swi ku ti-informal settlement na ti-slum wa tiva loko Khalanga i ri kaya i kha yi langusa swiphiqo leswi hi nga na swona hina hi ri Afrika-Dzonga kumbe hi ri Limpopo kumbe hi ri timasipalati leti nga kwalano u nga hleketa ku swiphiqo leswi ku na man'wani matiko Khalanga ma nga na swiphiqo leswikulu kumba ku tlula leswi hina hi nga na swona ivili kambe vanhu va nge fani ni nga vula ku Khalanga na hina hi ri tiko hi rhangele hi ministara Mamuluku Khubai swi kona leswi hi lavaka ku swi susumeta ku va swiboho swa conference leyi nga ka yona ngopfungopfu hina hi ri South Africa hi khome lexi hi xi vulaka ku i global action plan ya ku vona ku hi hatlisa ku fika kwihi ku vona leswaku vanhu va ka hina va hambana ti-informal settlement leti vangiwaka ngopfu hi ku vanhu va lava ku tikuma va tshame emadorobeni kumbe kusuhana na madoroba ku hunguta ku tikeriwa ka cost ya transport ma swi vona Khalanga mi kuma ku munhu i lava ku tikuma a tshame kun'wana la ti-F nyana laha kumbe a tshamela kusuhana ni ti-E nyana loko a tirhela Giyani a vona ku loko o suka a ri ka Miyexe kumbe a suka a ri ka Nkuri swi ta dya mali ya transport ku tlula na mpimo i timhaka leti hi nga ku languseni na tona kambe hi langusa ku na loko xiyimo xi te ta hi kwihi opportunity leti nga koho ka vanhu ku vona leswaku va participate swi va pfuneta ka ikhonomi ku va hambanisa kumbe hi hetisa ku va kona ka ti-informal settlement tirha na to ti-informal settlement vanhu va ka hina vona va kuma opportunity ku fika kwihi ku vona leswaku va ta kuma mintirho ku vona ku va va part ya ku solve ti-problem leti hi swona leswi hi nga ku discusseni swona ngopfu haleni a Kenya na matiko mo hambanahambana mara wo ni kombisa ku hi tshama hi kha hi va na ti-bilaterals na matiko man'wani sweswi a hi ri na ti-bilateral na tiko ra Egypt laha hi hlangane na minister wa human settlement na public works wa Egypt hi kha hi vulavula na vona hi hambanahambana tolo hi ve na meeting na matiko lama nga BRICS ma swi tsundzuka Khalanga ku nga ri khale
kwala ka August ku ta va President Ramaphosa va kha va hosta 6 countries. A hi ri ku voneni khi plana hi ri matiko hi ri na tiministara ta matiko ya ma-BRICS, minister wa human settlement wa China, wa Brazil, wa India na wa Russia. Hi karhi hi vona ku hi planisa ku yini. Se ni nga vula khalanga ka ha ri mahlweni ku hi twanini ku hi lava masipala ta hina. Hi yo mhaka na mina ministara va ni khonetini va ta na mina ku hi July hi ta va na conference ya matiko ma BRICS na timasipala ta hina kwala Limpopo hi ta va khi hi swi khomela KwaZulu Natal. Hi khi hi vona ku i ncini leswi hi nga ta endla swona ka mhaka ya urbanization ku vona ku ha hluvukisa lomu hi tshamaka kona na le madorobeni lama hi tshamaka wona. Ku ve nhlengeletano leyiwani yi rhambe hi va mani? Ni twe ku na matiko yo hambanahambana ku katsa na xipano lexa xa BRICS ku nga China, Brazil, Russia, India na Afrika-Dzonga. Handle ka matiko yalamo laman'wani ma nga ko i va mani lava va nga kona ko va rhambiwe hi mani MEC? Khalanga leyi i United Nations Habitat. Leswi vulaka swona i ku loko mi tsundzuka Secretary General yena Guterres hi yena loyi a rhangelaka bodi leyi hinkwayo. Se matiko hinkwawo ma rhambiwile ma kona la. Lexi nga kona i ku na subcommittee ya le ka United Nations leyi dilaka na habitat, leyi dilaka na mhaka ya matshamelo. Hi yo leyi nga ku fambeni la, yi fambisiwaka hi loyi nga n'wi vulaka executive director. A wu ta vula ku i political head ya subcommittee yaleyo. Manana loyi vanhu hinkwavo ni nga twa va vulavula laha ku since a vekeriwile i tirhini ivi matiko ya ma-BRICS xiboho lexi hi nga xi teka tolo ku hi hlanganeni i ku hi ya seketela ku term ya yi extendiwe hi ku i le ku tirheni ka ntirho wa kahle. So matiko ma kona, i nga vula tiko Khalanga ma kona hinkwawo ka wona matiko. Loko ma nga ri kona ti-ambassador ta vona va va kha va va yimela. Se kusuka kwalano MEC hi swihi leswi mi nge ri ngopfungopfu loko mi nga mi langute mintlhontlho yaleyi mi nga yi kombisa na tindlela leti mi lavaka ku ti tirhisa ku ololoxa swiphiqo leswi tanihi tiko ku nga ri xifundza xa Limpopo ntsena kambe tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga hi ku tirhisana na matiko ya misava? Hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi ka rixaka ku ri swi tiva ku loko mi fambe tinhlengeletano ta mixako lowu swi hetelela swi vuyerisa tiko hi ndlela leyi? Khalanga i nge ni kombisa ku mindzuku na Thursday ni hlawuriwile ku ni ta va ni khe ni ya ka ti-session timbirhi ni ya yima ni vulavula leswi swin'wana hi swi ndlisaka xiswona haleni a South Africa. Ni ta va ni ri ka local government and regional assembly kwalani swo vula ku i timasipala na ti-provincial government hi ku ya hi hina region i province. So ni ta va ni khe ni yima ni va hlamusela ku local government na provincial government va hlangana ku fika kwihi kumbe hi tirha njhani swin'we ku ta kota ku vona ku swiphiqo swa solveka. Mi ta tsundzuka ku laha tiko ra hina hi na leswiya hi swa district development model laha hi kombisaka ku hi ri timasipala hi ri mfumo wa xifundza na wa Limpopo kumbe wa national hi tirha njhani ku ndla budget yin'we plani yin'we. Ni va ni khe ni ya nyika practice yaleyo ku yi famba njhani. Mara xin'wana lexi nga ta humelela mundzuku i ku ni ya vona ku kumbe ni nyikiwe chance ku ni ya nyika input ya 5 minutes ku vona ku loko ti-informal settlement ti hatlisisiwa ku solveka swi khumba njhani mhaka ya dyondzo, swi khumba njhani mhaka ya rihanyo, swi khumba njhani ikhonomi. So ni ta va ni khe ni nyika mihleketo kumbe matwisiselo ku vona ku loko khi swi endla a hi endleni ku swi pfuneta ka ikhonomi ya tiko. Mara hi nga endli ndhawu yo tshama hi ku hi solve informal settlement. Mi kuma ku vana a ku hava lava vana va nga ta dyondza kho xikolo, mi kuma ku hava lava vana va nga ta tlangela kona, mara mi ku mi solve problem. Swi ta swi vula ku vanhu lava nga tshama kona a mi swi kotanga ku tisa ti-social amenities tin'wana, mi ta boheka ku vona ku vanhu va le. So hi swin'wana swa leswi hi nga ta suka na hina hi khi hi swi phusha hi ri tiko. A hi mina ni ri nexe Khalanga ni kombisi ku na ministara na alga president va kona haleni tatana Bekistofile na tikhansela timbirhi ti kona. So hi le ku yeni khi hi vona ku
matwisiselo ma hina va South Africa hi ma endlisa ku yini ku na misava hinkwayo yi fika laha yi swi tekaka ku impela na hina hi le ku tirheni ka swin'wana mara na hina hi ri ku dyondzeni kwale ka matiko man'wana loko wo tshama yi yingisela leswi tiko ra India ri nga tshamisa xiswo timhaka ta wona ku vona ku water and sanitation ri le ku solve njhani mhaka informal settlement yi le ku fambiseni njhani i tilesson tin'wana leti hi nga ta vuya na to kwale kaya hi ta kota ku vona ku hi tshamini hi ri tikomiti ta human settlement hi swi endlisa ku yini ku vona ku ha dyondza hi swi tirhisa ku hala kaya. Se mi vula ku matiko yo fana va Kenya ma ta swi kota ku ololoxa swiphiqo swa le Kibera kumbe Amatare? Khalanga minduku ministara va rhambiwile ku vhakela informal settlement to karhi ni ta va ni kha ni famba na vona a swi fani na kwala kaya ivili go swi twa va na xiboho la Kenya ku la ku taxa munhu un'wana na un'wana ku kota hatisisa swa tiyindlu swi vula ku khalanga hambileswi wena mi nga na yindlu a ti-F kumbe a ti-E vanhu a va ta swi kota ku va mi taxa mali yin'wana va ku lexi xibalo i xa tiyindlu ntsena leswaku vanhu van'wana va ta kota ku kuma tiyindlu. So hi ti-challenge leti matiko man'wana ma nga na tona munhu a vutisa ku ni hakela njhani mina xibalo lexi wa ku ri ku hi na yindlu se va byela ku tanihi va Afrika a wu ndleli i ri wexe na lavan'wani va fanele va kuma ko tshama va hlayiseka because adequate housing i responsibility ya tiko rin'wana na rin'wana. MEC hi kensile swinene ku va mi tinyike nkarhi ka exedulu ya n'we yo tika swinene leyi ti kombaka ku ku le ku tirhiweni ku yiwa hala na hala kwale ka nhlengeletano yoyeleyo mi xewetana na le ka holobye mi va byela ku na vo siku rin'wana hi ta va lava ku va ta hi byela ku loko va fambe na n'wina va kume yini kwala a Kenya handle ka sweswo hi khensile swinene nkarhi wa n'wina MEC. Ana khensa Khalanga ni tshemba ku tatana Magwetse hi ku tirhana na vanhu va ofisi ya ministara va ta mi arrangela ministara i mhani wa migingiriko swinene mo ni vula ku ya na swi vona ku i khomela ku hisa ku mani loyi laha hi tsutsuma kona wa pa ku Makamu fa va khoma le mara i tshama a yimini a kha vona ku matiko lama hi hlangana wona hi yisa swiboho swa tiko ra Afrika-Dzonga ka matiko man'wana ku va tiva ku endla yini inkomu eka vayingiseri kambe mi ta heta asante a ni lava kwalano ni khensile swinene MEC inkomu fambisa sweswo mixer Munghana Lonene FM MEC Bioscope Makamu va nga le ka nhlengeletano leyi nga kunguhatiwa na ku lulamisiwa hi lava va nhlangano wa matiko ya misava United Nations lava nge ri va le ku languteni ka timhaka ta matshamele ya vanhu ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku na mintlhontlho yo tala leyi va ko ematikweni hikokwalaho ka ku tumbuluka ka tindhawu tetiya ta va matshami nkani ma vo mhaka kona mikhukhu ya leyi talaka ku va kona hi ndlela yoleyo kambe ke sweswi mi nga twa ku kumbexana hi ta hetelela hi kuma mani mamu loko ku ba hi bula na vona loko se va ta va vuyeli va ta hi byela ku va fambe njhani hi ndlela yeleyo ku ya mahlweni nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni kandziya laha ta vuya yisa mahlweni nongonoko teka na riqingho rero kumbexana wu nga va wa nkateko wa ku va i twala moyeni nhlekani lowu kwala ka nongonoko Afrika wa vulavula tsundzuka munduku i siku ra wena ntsena muyingiseri wa mehe handle ka loko swi ku nghena leswi na leswiya kambe hi lulamisa ku va siku ra wehe i titlonya hi twa wehe vonelo ra wena ku khome timhaka ti kwala u nga kona hi ndlela yaleyo kambe ke ta ri teka riqingho rero ne taka leswi sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ti ri kumbexana loyi a nga va wa nkateko hi twa ku ye i ri yini twanana hi n'wi amukeleni nhlekani sesi ahe minjhani buti Khalanga hi pfukile minjhani sesi wa mina hi pfukile buti Khalanga mina swiphiqo mayelana ku ni kuma pasi se ndzi kulisa hi kokwani vatswari va mina va love khale na ha ri ntsongo se ni munhu loyi ni nga kulisa hi kokwani ene loko vatswari va mina va lova a va zanga va ni tekise certificate ni yena tekisa hi kokwani wa mina se ni na xiphiqo ku ni kuma pasi ku loko ndi ya home affairs va ri kokwani a hi yena a nga ni tekisa certificate se a ni kumi ku pfuneka na le ka ti-social work naya ni fika ni va hlamusela swa ku nani loko ni ya home affairs va ri va lava munhu loyi a nga ni tekisa ene me ni tiva swa ku ni kulise hi kokwani hi ya a nga ni tekisa ene na hlupheka hi ku na vana vanharhu ene a va na switifiketi swa ku ni ta va kulisisa ku ye a ni swi tivi a hi sunguriseni la sesone
loko n'we mi kha mi kula nkarhi lowu hinkwawo mi nga se va na n'wana wun'we a ku ala yini ku va mi kuma pasi vatswari va n'wi va lowe mi na malembe mangani a na ha ri ntsongo a ni tisa ka ndzi ri na malembe mangani mi dyondze ku xikolo ndzi dyondze exikolweni xa le Bisonto xa le primary loko ni suka ndi ya high school exikolweni xa le Soshangani okay sesi wa mina khoma tani muhumelerisi va ta teka riqingho ra wehe hi ta kota ku vona ku hi ku pfuna njhani ku hlanganisa na ndhawu ya xikaya hi vona ku i ncini xi arisaka ku i kuma pasi yani khoma tani hi kuma nambara ya wena sesi wa mina hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM komba ndlela ta ringeta ku kuma nomboro ya yena sesi hi ta kota ku vona ku i pfuneka njhani loko xiyimo xi tetani ka tika wa vona loko hi ri na pasi wo swi teka swi olova swilo leswiwani ni tekele nomboro ya leyi ncindani hi ta kota ku vona ku hi n'wi pfuna njhani ku ya mahlweni kambe ke khosa enhlekani Inhlekani budget mpokeni. Mpokeni minjhani n'we? Hayi right man, mina ku lo nghena ka leyi ya maphorisa Bushbuckridge. Yes. Budget i va isa lava ndi kuma ku swi veka njhe swibasa swa ku pa i va isa lava ava le ku tirheni budget. Yena? Ne mingiseri loko mu va le ku tirheni mi hlayini. I va isa lava ava le ku tirheni leswi va endlaka swo vo tirhisa vona ntsena swa ku tivana na vona. Mani ndi ku nyika mzekelo ka leswi nga humelela budget. Ndi fikele hi maphoyisa kwala ka mina ya le Thula Mahanji. Ene lama ni tshamaka kona a va ripoti kona Thula Mahanji. Va ta lava fika na vusiku budget va phayilele yindlu ya mina. Va tsemelele masofa va ku na mali va ndzi be vusiku hinkwabyo budget from 12 o'clock until va ndzi tshika hi 5 o'clock nampundzu loko va vona swa ku veni a ku na lexi va xi kumaka. Va suka kwala ni budget va baleka va famba ni lahla tani ni wile ndzi endla pfuka xibedhlele ndzi endla tshama xibedhlele for 7 days. Loko ndi ya ka police station leyi mi tshamaka ka yona swa ku fike maphorisa so na so va ku no ku na ti-allegation against me. Then maphorisa lama ni tshamaka va ku a yi tivi mhaka leyo swa ku yi kona mhaka leyi ya ku tani. Ndi tshame almost 6 months swi nga tiveki case ri unknown swa ku ndi be vo mani. Laha ndi nga find out loko ndi ya tikumela wun'we ni hlangana naye edorobeni ndi mu escort ndzhaku ndi ya kuma swa ku maphorisa ya Thula Mahanji. Loko ya court ku mvuye endla yini va tivana vanhu lava i titsotsi leswi va tirhaka swo va tirhisa vugevengu ntsena budget a va le ku tirheni wa twisisa. kambe xivutiso ku nga va ku ya n'wina mhaka i yin'wani kambe leyi nge le ku humeleleni vaaki loko mi langutini na yo i vugevenga. I vugevenga because we budget mani ndi vugevenga i va yisa lava se ku va hi ku wena a ndzi ri la ka n'we a hi le court mi le ka radio then hi nge vulavuli swa ku tala loko wo yi cheka budget xivangelo xa ku va sukele vo va tahale a ku ri yini i ku va yisa lava tirhisana na vo va tivana na ni vanhu lava endlaka vutsotsi byele hinkwaswo sweswo a va busy hi ku tirha loko ni majambu wo launcha complain va ta gwisa a va timovha mara timovha loko wa cheka yi pake emutini jaratini a vula timovha njhani. Na mi tweli voto khenseli swinene ta va lava hi ta kota ku bula na vona hi tshame na vona hi twa ku mi angula mi ku yini voto mina inkomo ni inkomo vafambisi va Munghana Lonene FM va hi tshembise ku nongonoko wa Afrika wa vulavula u ta ya haxa a Bushbuckridge ka tindhawu leti landzelaka xibedhlele xa Matikwana a Acornhoek ne le ka masipala hi ndlela leyo ku rini a va se hi byela ni tshemba va ta hi byela ku nga ri khale ku hayi mi ta haxa leswi na kambe swi tikomba se xiyimo xi kha xi jahile ku hi fanele hi tikuma hi kha ya lulamisa timhaka letiya ti khumbaka vaaki va le Bushbuckridge hi ndlela yaleyo nokona ka humelesiwe hi Ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebula mbana siku lanene mi tiphina ya ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni ai ngoveni wa landzela na nongonoko tsumba ra mina handle ka sweswo tata.